Feels like we finally touched the sky. Feels like we're swimming with the tide. Don't think we've ever been this high. This is what it feels like. What it feels like. Feels like we finally touched the sky. Feels like we're swimming with the tide. Don't think we've ever been this high. This is what it feels like. What it feels like. I'm sick of living like I'm only ever given so that I can take the praise. I got to speaking to the man at my door about how to change. Hey everybody, can you guys hear me okay? Reason in the seat of my soul. You guys can hear me? Things seem better days. Can everybody hear me all right? My place. Good. Good. How's everybody doing today? How's everybody doing tonight? Anyone who is know the weather Australia in November? Anyone who is know the weather Australia in November? You mean, does anybody know what the weather is like in Australia in November? Is that what you're asking? Are you asking because you're planning to go to Australia in November? Is that what it is? I have no air conditioner. What? You have no air conditioner? Well, it sounds like you need to make some changes. Oh yeah, you're going to Australia in November? Wow, good for you. Good for you. New Zealand is cold now. JHQOR123 name. Do you live in New Zealand? JH core name. Do you live in New Zealand? Jenny Konim, I think you won't be able to take a vacation this summer because you're writing. You know, I haven't really gone on a vacation in several years actually. One of the main reasons is because, to be perfectly honest, I don't see why you have to go on a vacation during the summer. You know, like why can't you go? You know, I don't feel like that I'm bound to just the summer season to go on a vacation. I feel like I can go anytime I want, but at the same time, it's really hard for me to go on vacations because of my dogs, because wherever I go, I need to take my dogs. And so, yeah, it's, I don't have any fixed plans right now as of this moment, but hopefully I'll be able to. Take a shower 4 times a day. 4 times a day. Yeah. Australia is so big. That's true. Couldn't believe it. How are you gonna hold up this summer without? Yeah. How are you gonna hold up? You can't like sleep in your car. Is that legal in Korea? Do you guys see a movie called Elemental? No, I haven't seen that movie. Did you? Is it any good? You don't have an air conditioner? I've studied English with you more than 3 years. Huh, thanks, teacher. Oh, you live in New Zealand. Wow, good for you. I hear that is the safe zone. You know, with all this climate change talk going around, I hear that New Zealand is one of the very few countries that are considered to be a safe zone. You know what I mean? So countries that are expected not to be affected too much by the climate change, and one of them is actually New Zealand. I don't know if this is true. This is just something I've heard. So if that's true, then then you've chose the right place to settle. How are your hives? Are you feeling better? I think it's slowly coming under control. It's not
perfectly. I'm not 100% yet. But yeah, I've been doing whatever I can to keep it under control. Today, it's been okay. It's been fairly okay, much better than yesterday, and well, a little better than yesterday, and a lot better than the day before. And hopefully, it will. I can keep it under control. My doctor tells me that the strategy that my doctor is taking right now with my condition is to find the right medication, because there are most antihistamines, they play somewhat the same, they do the same thing in your body. They basically do the same thing, but they use slightly different chemicals for each medication. And so it's kind of like finding the right type of food or finding the right type of workout for you. And she says right now the strategy is to find the right type of antihistamine for me. And so that's what we're doing right now. Anyway. Hives? You don't want to know. You don't want to know what hives are. You do not want to know. You know, I did not watch the show Wednesday. I don't know if you guys watched that show, Wednesday. I did not watch not even one full episode. I don't even know what it's about, okay? But among the very few scenes that I saw as I was just passing by the television or just switching the channel or just, you know, browsing through this and that or just watching a YouTube video where they were talking about that show maybe for a moment. And among the very few scenes that I saw, I remember the character on that show Wednesday talking about hives. She said something about breaking into hives when I think the situation was that she had just arrived at this facility. I don't know what kind. It may have been some kind of school or some kind of an institute. Okay, so she arrives there, and I think she meets not her friend. It's probably like her roommate or something. And I don't know, because I don't really know the story. But she says something about breaking into hives when she is triggered in some way. Okay, so when she is triggered in some way that she breaks into hives. I remember that. I remember that line. You guys don't remember? That means she has an allergic reaction, basically. If you break into hives, that means you basically have an allergic reaction to something. Oh yeah, you kind of know what I'm talking about. I wish I could remember. I wish I could remember what it was. This is my first time attending the live stream. Really, this is your first time? Welcome to the live stream, Ginny. It's good to have you with us. Welcome aboard. It's nice to have you here. 정크리스님 says, is glad to hear that. 리뷰왕자님 says, hi guys. 지준이 says, actually I'm gonna go only Sydney in November. Oh, okay, so only Sydney, okay. So you know what you're allergic to. Actually, I have, is it this? Oh, it must be downstairs. I actually got the results from my blood test, and I'm actually not very allergic to much. I'm very slightly allergic to cats and dogs, but it's not even a concerning amount. It's pretty much the amount that the average person is allergic to, cats and dogs. So nothing to worry about there, she says. And to some type of tree, I don't exactly remember what type of tree it was, but it says that on a scale of 1 to 6, she told me that this is measured by a scale of 1 to 6, and I'm allergic to the amount of allergic reaction that I have against cats is 2, which is like nothing, and with dogs it's like 3, which is also not very concerning, and some kind of tree that's like 1,
and I'm also allergic to peaches. You know the fruit? Peach? I'm also allergic to peaches. And what else? And nothing else. Peaches are the only... peach is the only food that I'm allergic to based on that test. Based on that test, peaches are the only type of fruit that I'm allergic to. So that's a good thing. It's okay. I'm not too crazy about peaches. It's all right. Can I ask how your cholesterol condition is? She told me that it wasn't bad. Just that, yeah, and she didn't give me any exact. No, she didn't give me a number for that. She just told me it was okay. And another good news was that my thyroids are okay. My thyroid is okay. It's fine. Because I was a little worried about that because I had problems with my thyroid before. I used to have hyperthyroidism, but I don't have that anymore. So that's good. Well, it's kind of good and bad because it's good that it's not a problem, but it's bad because I still don't know why I'm having these hives. So, oh, peaches. So you can't eat peaches. One of my cousin. Oh, yeah? I think that's a pretty common thing for people to be allergic to peaches. 그래서 이거 라이브 맞죠? 두 번째 들어와. 우와, 신기. 캐나다 할리팩스. Oh, Halifax in Canada? Oh, Halifax is in Canada. Okay, I've heard of Halifax quite a lot, just the name, but I just didn't know where it was. 12시간 차이 나서 들어오기 쉽지 않아요. 타이핑도 듣고 와이파이도 듣고 I see. Okay, so wait, what time is it there? 12시간 차이요? So it's 8 o'clock in the morning there? It's like 9 o'clock in the morning there? Okay. Well, welcome. Is it your first time here? Nice. I'm in trouble. Oh, you have a problem with your cholesterol? Some remedies. There are a few remedies that you can incorporate into your life to lower your cholesterol, like bananas help, I think. And I don't know how this helps, but from what I hear, having dark green color around you, like having dark green color visible in your everyday space is somehow helps your blood, helps your, wait, is that for cholesterol or high blood pressure? Oh, it must be high blood pressure. Never mind. Histobolin is quite effective for many kinds of chronic allergy. Really? Okay. I don't think my doctor didn't mention anything about that. She did mention about a kind of shot that I can take once a month. And if I choose to take that shot once a month, I don't have to take medication every day like I'm doing now. But she says that it's not guaranteed to be effective. It has been proven to be ineffective to some people. And she says it's not a long-term solution because for some reason it's not good for it has a lot of side effects. It can cause a lot of side effects in the long term. So she says it's not recommended. So that's like plan B or like more like plan C or something. Yeah. No. It's not for cholesterol. It's for high blood pressure. When you're dealing with high blood pressure, bananas help. 되게. Oh, hey, Nim is allergic to. So a lot of people are allergic to shellfish, all kinds of shellfish. That includes crabs and shrimp and stuff like that. Actually, I'm not really sure if shellfish is a. It's more like a bug, isn't it? It's like a bug in the sea. 캐나다는 지금 오전 7시 48분일 듯. Oh, it's like a 9-hour difference or something? Okay, 님, hello. It's good to see you again. 여기는 알러지 종류 많아요. 알러지 종류 많죠? Yeah, and the thing about allergies is that they often can't really pinpoint what causes it. It's really hard to pinpoint what causes it. Because a lot of times stress causes it. So
Yeah, I guess when you consider the entire spectrum of illnesses and diseases that you can have, I guess what I have is really it's a minor one for sure, but it's a really annoying one as well. It's a really annoying one. Funny thing is, I can't touch peaches, but I can eat them. What? That is kind of weird. You can't touch them, but you can eat them. So, does that mean you can't? Because peaches, they tend to have a very thin layer of. It's kind of like hair. Have you ever felt that about peaches? The surface of their skin is kind of hairy. So maybe you're allergic to the hair of the peaches. It's kind of weird saying hair when I'm talking about peaches, but that's what I often feel about peaches. Not all peaches, but some of them. So you're not allergic to anything. Okay, that's great. That's great. You're healthy. All right, that's good. Although just because you're allergic to something, I don't think that qualifies as unhealthy. But I'm just saying, you know what I mean. My daughter also got an allergy test yesterday. She has dust, termites, and cat. I see. Yeah. Termites? I guess everybody's allergic to termites to some extent. 이 나이에 다시 취직해서 다음 주부터 출근해요. Wow. 우정아님, okay, that's great. That's great. I think it's good. And you can never be too old to do any kind of work. I mean, most kinds of work. 그런데 10시에 퇴근이라 앞으로 주중에 라이브 참여가 힘들 것 같아요. Oh, I see. Okay, so you start a little late and you end a little late. I see what you mean. Okay. I get hives easily if any type of seafood isn't cooked enough. I see. Okay, so you basically you're allergic to raw fish and any kind of seafood. I see. Okay. You're allergic to eels. Oh, okay. Well, it's a good thing that eels are not that good, right? 안녕하세요. 영상 정주행하며 공부하는 중에 명동에서 일하게 됐는데 손님의 70%가 외국인이에요. 와우. 그래도 쌤 덕분에 자신감 생겨서 어설프지만 두려움을 덜었습니다. 감사합니다. Yeah. Always keep in mind that your English doesn't have to be perfect. It doesn't even have to be very good. Just be there. Just be fully committed in the conversation. Don't shy away. Just be there. Yeah. That's really all I can say, and that's what really matters because it's just a tool for communicating, but that's not the only thing that you need to communicate. There are a lot of things come into play when you're making conversation with someone, and so, of course, language itself is a big part of it, but that's not the only thing. It's not the only thing. Thank you for that. Yeah. Hopefully, I mean, I've gotten over this before, so I'm pretty sure I can get over it again. I'm a little allergic to sunshine. Oh, you're a little allergic to sunshine. I've heard about that. I'm sure there's like a name for that, but 하나님 감사합니다. 하나님, did someone call themselves 하나님? 라이브 스트리밍 시작 전에 퇴근하게 해주. Oh, that's what you mean. Okay, I know someone. Yeah, let's stop talking about allergies. 쌤 라이브 들으면서 삼성 노트에 적으면서 정리했던 게 벌써 20개가 넘어가네요. 와우. 삼성 노트에 적으면서 정리했던 게 벌써 20개라고요? 한 노트에 몇 장인데요? What are you talking about? Grilled eels are so good. Yeah, I guess. I don't know. I've only had grilled eels. Although, yeah, like when I get a big set of like sushi from the supermarket, I usually leave out the eels. I'm not a big fan of eels, but yeah, people are different. So I'm a little bit allergic to alcohol. Oh, I can still drink, but when I'm tired, it affects me. I see. Okay. All right. Well, hey, it's a good thing that alcohol isn't good for you. 정주행하면서 공부하고 있다고요. I see. Okay, that's great. That's great. I'm so hungry on every live stream. We should get something to eat then. 그렇더라고요. 예전에 비해서 진짜 많아진 것 같더라고요. 저도 몇 년을 안 가다가 최근에 좀 몇 번 가고 그랬었는데 거기는 진짜 한국 사람보다 외국인이 더 많은 것 같더라고요. 요즘.
쌤 안녕하세요. 김우준님. 오케이. hello. 오늘 처음으로 전화영어 무료 체험 신청해서 10분 정도 외국인을 대화해봤어요. 처음이라 떨리고 많이 버벅거렸지만 나름 좋은 시작이었던 것 같아요. but no, that's you know, you got to give yourself some credit. Give yourself more most of the credit. 실시간 강의 언제마다 하는 거예요? 언제마다 마다. 뭐 어떤 일이 있을 때마다 일을 하는 건 아니고요. when 조건이 두 가지예요. When I have time and when I feel like it. Those are the two conditions. So it's really hard to say because we don't have a fixed schedule. We just do it whenever I have time and whenever I feel like it. 명동에 취직한다고요? I used to go to Myeongdong for getting Myeongdong 칼국수. I see. Okay. For getting 아니라 to get, not for getting. For ing는 용도에 대해서 얘기를 할 때 용도, 무엇의 용도. Yeah. Anyway, so I love this YouTube because I live in a rural area and I'm not able to learn English from. I see. Yeah. I absolutely understand what you're talking about. Mm-hmm. I've heard a lot of people complain about that as well. But I'm glad you actually mentioned this because there's something very, very important that I have to talk about related to this right now. You see, you have to get it out of your head that you can only learn from a teacher or from something that has been designed to teach you English. You got to get that out of your head. You got to get yourself out of that trap, out of that pit. Okay, so I think that we have all, at some point, or many of you are still trapped in that pit. Okay, you're trapped in the idea that you can only learn English from a teacher. That you can only learn English when you are watching some sort of lesson or like a book or a video that has been designed to teach you. And that couldn't be further from the truth. Do you know what I'm trying to say? That couldn't be further from the truth because you can learn from so many other things, and it's better if you learn from other things besides the things that have been designed to teach you. Do you know what I'm trying to say? Do you understand what I'm trying to say here? Are we online? I hope we're online. So it's learning. Okay, think about this. Learning a language. Okay, learning a language. When people usually think about learning English, they immediately jump to a solution that they usually have to pay for. Oh, should I sign up for a course online? Should I sign up for an offline English institute where there are teachers? Should I buy this book? They immediately jump to this conclusion. But what you already know is that language is everywhere, especially English. Especially English is everywhere, and learning a language is very different from learning math. So you're not just learning rules and formulas. No. That's not how you should be learning a language. You should be learning a language by experiencing it. You learn a language by experiencing it. It's very much like adapting to another environment. Okay? If you want to adapt to another environment, you have to be there, experience it, make mistakes, be laughed at, and that's how you improve. You don't learn the mechanism. There's no mechanism into learning a language. Okay, so it's very important for you to realize that. A lot of people don't realize this. A lot of people are stuck in the idea that you can only learn English when you're watching a lesson.
when you're or from a teacher or through some book that's been designed to teach you English, but that's not true. That's absolutely not true. Okay, we're starting. All right, it's 9:01 already. All right, let's begin. Let's begin, everybody. Today we just have one very easy. I think it's going to be easy. We have a easy dialogue that I want to go through with you today, and through this dialogue, it'll give you I think it'll give you plenty of exercise. It's going to give you a chance to exercise a number of things. It's not focused on one single thing, but. 전 30권입니다. 대학 노트 두꺼운 거 노트한테 미안해요. 강의 정리한 내용이요? 저 오늘 사실 토들러인 줄 알고 토들러 강의 준비하다가 혹시나 해서 들어가 봤더니 본 채널 할 차례였더라고요. Anyway, so okay, let's begin. Indeed, I wonder if it will be really easy. Okay, well, probably, I mean, there's no such thing as easy and hard. It's all relative, right? So there's easier and there's harder and not as easy and not as hard, but hopefully it's not going to be too hard today. Yeah, you know, I really don't think it's going to be that hard today, so let's get into it. Just give me a second here. Do I have everything open here? Okay. Whoops, just give me a second. I lost you guys. There you are. Okay. How do you say this? Okay, I want you to imagine three people in the same, okay? Three people having sitting around and just hanging out, having a conversation, okay? Just three people sitting and having a casual conversation, okay? How do you say this? Yeah. Okay, Chay님 says, is it raining tomorrow? And 장정현님 says, is it gonna rain tomorrow? April 오경님 says, is it raining tomorrow? Is it gonna rain tomorrow? So we have it. Okay, so it looks like we largely have two different use of tense. Okay, 시제가 지금 두 가지로 활용이 되고 있는 거를 제가 볼 수 있는 것 같은데요. 나는 진행형, 현재 진행형으로 쓰는 게 난 확실하다고 하시는 분. 지금 이 정도 뉘앙스면은 현재 진행형 충분히 해도 된다. 아주 자연스럽다. 라는 것에 난 확신한다 하시는 분. Leo님 says me. Lucy Lavender says me. Okay, very good. Yeah. 현재 진행형, 네, 좋아요. Very good. 저도 그렇게 생각하고 있었어요. So, is it raining tomorrow? Yeah. 가까운 미래라요? No. 현재 진행형을 써서 미래에 대해서 얘기를 하는 거는요. 그게 가까운 미래인지 먼 미래인지를 기준으로 하는 게 아니라 그게 현재 그렇게 하기로 지금 현재 그렇게 예정이 되어 있는지에 대한 얘기를 하느냐 아니냐 그거에 대한 얘기예요. 오케이? 잠깐만 비 오는 게 예정돼 있는 건 아니잖아요. 그치만 예보라는 게 있죠. 우리가 일기예보를 확인해서 내일 준비를 하듯이 그게 어떻게 약간 관점을 다르게 보면은 내일 내가 할 일에 대한 일정을 확인하고 준비하는 거랑 비슷한 거죠. 물론 달라질 수는 있어요. 그때 가서 뭐 이런저런 변수가 생기면 달라질 수가 있는데 그거는 날씨도 마찬가지죠. So in that sense, it's very, very similar. Okay? 그래서 you can say, I'm moving to Australia in 2 years. 그렇죠? 저 2년 뒤에 호주로 이사 가요. 이렇게 한국어에서도 이미 예정돼 있는 것에 대해서는 이렇게 그냥 현재형으로 얘기를 하는 것과 같이 그렇죠? 그게 설령 2년 뒤에 얘기더라도 그렇게 얘기를 하는 것처럼 이게 가깝고 먼 미래에 대한 게 아니에요. It's not about that.
It's about whether it is a scheduled event. Okay, if it's something that we can prepare for. Okay. All right. So anyway, is it raining tomorrow? Is it raining tomorrow? Is it raining tomorrow? Is it raining tomorrow? Is it supposed to be raining tomorrow? 안 되는 건 아닌데요. 어감이 약간 이상해요. 왜냐면 be supposed to랑 100%는 아닌데 거의 한 8, 90% 정도로 어떤 핵심 단어랑 여러분이 연결해서 생각해야 된다고 그랬죠? be supposed to는. 그쵸? 약속된 거. 약속된 거. 그쵸? 약속과 책임은 they go hand in hand. 그쵸? 약속. 여러분이 약속을 하면은 그거에 대한 책임이 생기죠? 이런 게 be supposed to예요. be supposed to. 오케이? 그쵸? 뭐 의무 이런 것도 있고요. 근데 비가 오기로 뭐 약속을 한 적도 없고 뭐 날씨가 뭐 비를 내려야 하는 책임이 있는 것도 아니잖아요. 그래서 그게 말 자체가 그러니까 문법상 틀린 건 아닌데 is it supposed to rain? 틀린 건 아닌데 좀 어색해요. 그런데 이게 이제 이 언어라는 게 변수에 따라서 너무나도 달라질 수가 있는 게 만약에 비가 지금 안 오고 있어요. 뭐야? 오늘 비 오는 거 아니었어? 이거 있죠. 이럴 때는 또 돼요. Hey, isn't it supposed to be raining right now? Isn't it supposed to be raining right now? 이거는 괜찮아요. 왜냐하면 나는 뉴스 예보를 보고 그거에 의하면은 지금 원래 비가 왔어야 되는 거다. 그쵸? 약간 이렇게 얘기를 할 수가 있잖아요. 우리말에서도. 지금 비가 오고 있어야 하는 거 아니냐. 이게 말이 되죠. 이게 말 되죠. 있어야 하는 거 아니냐. 마치 의무가인 것처럼. 우리말에서도 그게 되잖아요. 그런 맥락에서 Isn't it supposed to be raining? 근데 미래에 대한 거는 아니죠. 미래에 대한 거는 보통 그렇게 얘기를 안 하죠. 내일 비가 와야 하냐라고 하진 않잖아요. 그렇죠? Okay. Alright. Anyway. 그렇죠. 그러니까 이미 지난 일일 때. 근데 앞으로에 대한 얘기를 하면서는 잘 어울리진 않아요. Is it gonna rain tomorrow? 라고는 괜찮은데요. 그러니까 이걸 생각해 보세요. 우리말로요. 우리말로 어떻게 보통 얘기를 하나요? 내일 비가 올 거야? 라고 해요? 아니면 내일 비가 와? 어떻게 얘기하죠? 우리말로 보통? 내일 비가 오나? 라고 하나요? 아니면 내일 비가 올 건가? 올 건가라고 해야 되나? 이렇게 뭐 여러 가지가 있어요. 여러 가지가 있는데 그쵸? 여러 가지가 있는데 잘 보면은 현재형이 많죠. 그 느낌이랑 일치되는 게 현재 진행형이에요. 오케이? 제가 전에도 여러 번 얘기를 했는데 그러니까 여러분이 이번 주말에 약속 있는 것에 대한 얘기를 할 때도요. 저 이번 주말에 친구들 만나요. 그냥 이렇게 얘기하잖아요. 만날 거예요 라고 물론 할 수도 있지만 통상적으로 일반적으로 현재형을 많이 얘기해요. 어떤 계획된 거, 예정된 것에 대한 얘기할 때 이렇게 현재형으로 많이 저 다음 주에 출발해요. 이런 거 있죠. 이런 느낌으로 얘기를 하는 게 영어로 그거를 이제 오면은 이게 현재 진행형이에요. 그 느낌이 비슷한 느낌이 영어에서는 현재 진행형이에요. 오케이? Alright. 그쵸, 이런 거요. 저 내일 나 내일 친구 만나. 이렇게 보통 얘기를 하잖아요. I'm meeting a friend tomorrow. 그쵸. 저 결혼해요. I'm getting married. 이렇게 얘기하지. I'm gonna get married. 라고 하는 거는 좀 다른 느낌이고요. Okay? Alright. 일단 돌아갈게요. So, is it raining? Hey, is it raining tomorrow? Is it raining tomorrow? 라고 했더니 B가 내가 알기로는 아니야. 이거 어떻게 얘기하죠? 저 이혼해요. 오케이. 이거죠? 네, 벨라 here 님이 맞추셨죠? Not that I know of. No 대신에 다른 말로 할 수 있거든요. 어떻게 할 수 있는지 혹시 아시는 분?
일단 not that I know of 좋아요. Not that I know of. Not that I know of. Not that I know of. 아, know를 대체하는 게 아니라 I know를 대체할 수 있는 게 그쵸? 이거를 또 not that I'm aware of 이라고도 많이 해요. 이렇게도 많이 얘기를 해요. 뭐 어느 게 더 맞고 틀리고 어느 게 더 흔히 쓰이고 그런 거 없어요. 그냥 둘 다 많이 써요. Not that I know of, not that I'm aware of. 이거 예전에 저희가 한 적 있어요. 예전에 그 다룬 적이 있고요. 연습한 적이 있고요. 아무튼 그냥 외워서 그냥 써야 돼. Not that I'm aware of. Is it raining tomorrow? Not that I know of. Not that I'm aware of. No 다음에 오는 of는 어디서 오는 건가요? 그거는요. 일단 이거를 완벽하게 외우고 이거를 진짜 아무렇지도 않게 아무런 그런 거리낌 없이 나올 수 있을 때까지 반복한 후의 얘기예요. 이거는. of를 이해를 하는 거는 그거예요. 오케이? 일단 그걸 꼭 지키셔야 돼요. 근데 제가 여러분과 항상 옆에서 같이 있으면서 그렇게 하는 과정을 제가 같이 있을 수는 없으니까 일단 이것까지 설명해 드리긴 할게요. 이 of는 왜 있는 거냐면 여러 각도로 볼 수가 있어요. 그러니까 I don't know of any news 또는 of any forecast that says that it's gonna rain tomorrow. I don't know of any I don't know of any information. I don't know of any forecast of any news that says it's gonna 이런 거를 그냥 간추려서 not that I know of. Not that I know of. Okay? 풀어서 얘기를 하는 방법이 있는데 풀어서 얘기를 하면 엄청나게 길어지기 때문에 여기까지 얘기하는 거예요. Not that I know. Okay? 근데 다시 얘기하지만 이거를 알고 있느냐 이걸 알고 있고 모르고 있고는 이 말을 내가 실제로 쓸 수 있는 것과는 전혀 상관이 없어요. 이 말을 내가 실제 대화에서 이렇게 얘기할 수 있는 것을 유일하게 결정짓는 것은 내가 이렇게 이거를 내 입으로 소리내서 말하는 것에 얼마나 익숙해져 있느냐예요. 그래서 그것만 알면 돼요. 이게 어느 상황에서 쓰는 건지 그리고 무엇을 의미하는 건지 그 정도만 대충 알고 그 이후로는 엄청난 반복을 통해서 이게 익숙해져야 돼요. Okay? So, is it raining tomorrow? Not that I know of. Not that I'm aware of. So, I'm not aware of any information or any news or any report that says it's going to rain tomorrow. of와 about의 차이를 모르겠다고요? 그거를 모르는 게 정상이에요. 그거는 모르는 게 정상이에요. 오케이? 그거를 모르는 게 정상이에요. 근데 not that I know of에서는 not that I know about라고 하면 안 된다. 이거는 알아야 돼요. 그게 무슨 얘기냐? of와 about가 이 전치사가 이 전치사들이 원래부터 가지고 있는 어떤 의미나 활용의 규칙이 먼저 세워지는 게 절대 아니에요. 이 전치사들만의 규칙이 먼저 세워지고 거기에 따라서 다른 게 움직이는 게 아니에요. 오케이? 아시겠죠? 그러니까 얘네들이 근본적으로 가지고 있는 어떤 그런 차이는 없어요. 맥락에 따라서 그냥 다른 것뿐이에요. Right? Okay. Anyway, so hey, is it raining tomorrow? Not that I know of. Not that I know of. Not that I'm aware of. 나무로 올라가는 느낌이 드는데, 네 맞아요. 이게 지금 제가 항상 요즘은 자주 실시간을 못해서 이제 자주 얘기를 못하지만 내가 익숙하지 않는 표현을 보고 이거를 굳이 굳이 이걸 찍 해갖고 해부해갖고 이건 다 왜 이렇게 쓰는 거지를 알아보기 위한 이 과정이 뭐냐면 그 어색함을 해결하기 위한 잘못된 방식이에요. 사실 어색함을 해석하기 위한 거는 그냥 이거를 그 자리에서 최소 50번은 말해보는 거예요.
Is it raining tomorrow? Not that I know of. Is it raining tomorrow? Not that I know of. Hey, is Susan here? Is Susan here today? Not that I know of. Hey, is that movie out yet? Not that I know of. 이런 식으로 최소 50번은 해보면서 그거랑 일단 친해지는 그게 제일 중요한 거예요. 오케이? 근데 그 과정을 사실 하고 싶지 않은 마음이 있어요. 내가 이거를 정확하게 이해를 하면은 이게 쉽게 느껴지고 바로 익숙해질 수 있어라는 착각 때문이에요. But that never happens. Okay? Alright. 네, 맞아요. 그래서 저희가 자주 하는 얘기가 나무로 올라가지 말라는 거예요. 그리고 이것도 하고 기억하세요. 이거 하나만 얘기하고 넘어갈게요. 이해를 한다고 해서 이게 never mind. I think I've said enough about that. Okay, right. So, is it raining tomorrow? Not that I know of. Not that I'm aware of. Is it raining tomorrow? Not that I know of. Not that I'm aware of. Okay. 그랬더니 A가 다행이네. 다행이네. 네, 제일 간단하게 그냥 good. Good. Is it raining tomorrow? Not that I'm aware of. Good. 그랬더니 why? 그래요. 그래서 A가 나 내일 집 보러 다니는데 비 오면 싫잖아. 이런 비슷한 내용으로 얘기를 할 거예요. 비 오면 뭐 귀찮으니까? 뭐 이게 더 나으려나? 비 오면 귀찮으니까. 내일 집 보러 다니는데 비 오면 귀찮으니까. 이런 얘기를 만약에 하고 싶어요. 이런 비슷한 얘기를 해볼게요. 뭐 이게 정답이 있는 건 아니고요. 늘 얘기하지만 정답이 있는 건 아니고 바로 해볼게요. 자, 지금 I'm going to라고 하시는 분들이 많은데요. 아까 제가 무슨 얘기를 했죠? 아까 초반에 무슨 얘기였죠? 시제에 대해서 어떤 얘기를 했었죠? 그렇죠. 네, 보세요. 한국어에서 보면은 현재형이잖아요. 현재형이잖아요. 그러면은 영어에서는 그게 현재 진행형이 어울려요. 아까 그 얘기했었죠. 네, 자 보세요. 이게 뭐예요, 바로? 설명 듣고 이해한 거랑 실제로 말하는 순간에 익숙한 게 먼저 나오는 거랑 완전 다르죠. 오케이? 이걸 항상 기억해야 돼요. 그래서 영어는 써야 들어요. 강의 듣고 설명 들어야 듣는 게 아니라 영어는 써야 들어요. 오케이? 왜 계속 I'm going to라고 하세요? 왜 계속 I'm going to라고 하세요? I'm going apartment hunting. 그냥 편의상 apartment hunting이라고 할게요. 오케이? 편의상 apartment hunting. I'm going apartment hunting tomorrow. And 자 이거를요, 이 뒤에를 이렇게 얘기를 해볼게요. 이 뒤에를 지금 이거를 보면서 좀 예상한 거랑 좀 다른데라고 생각할 수가 있는데 이렇게 해볼게요. I would hate to do that in the rain. 이렇게 할게요. I'm going apartment hunting tomorrow, and I would hate to do that in the rain. I'm going apartment hunting tomorrow, and I would hate to do that in the rain. 네, 집 보러 다니는 거를요. apartment hunting, 뭐 house hunting이라고 하기도 하는데, apartment 이게 apartment hunting이 좀 이렇게 많이 쓰이는 경우가 있고요. I'm gonna take a look at some houses. 뭐 그렇게도 얘기하는 것 같은데 apartment hunting 많이 쓰는 것 같아요.
I should go. 그거는 지금 맥락이랑 어울리지 않아요. 왜냐면 I should go라고 하면은요, 하는 게 좋겠다라고 하는 거거든요. 하는 게 좋겠다라는 그런 의미이기 때문에. Okay. Alright. 자, I would hate to do that in the rain이라는 말은 직역으로 하면은요, I would hate to do that. I would hate to do that. 빗속에서 그렇게 하는 것이 정말 싫을 것 같다라는 얘기예요. 정말 싫을 것 같다. 싫을 것 같다. Okay? 싫을 것 같다. I'm going apartment hunting tomorrow and I would hate to do that in the rain. 물론 이거를 다르게 할 수 있어요. 다르게 할 수 있는데 오늘은 이 맥락에서는 이렇게 하셨으면 좋겠어요. 그냥 이거를 이게 다른 것과 어떻게 차이 나는지를 이해를 하는 게 지금 중요한 게 아니에요. 중요한 거는 요거에 익숙해지는 게 지금 중요한 거예요. 오케이? 자, 이걸 언제 쓰는 건지. I would hate to. I would hate to 이게 뭐냐? 그냥 정말 어떻게 하고 싶지 않기 때문에 어떻기를 바라는 거. 지금같이 이러고 싶지 않기 때문에 비가 안 오기를 바라는 거 이런 거 있죠. 그냥 이런 얘기할 때 이렇게 써요. I would hate to. 오케이? Yeah. 이게 이제 직역으로 해석하면 싫을 것 같다지만 의역을 하잖아요. 그냥 의역을 하면은 하고 싶지 않다예요. 그게 이제 충분히 의역이 돼서 비 오면 귀찮으니까, 비 오면 싫으니까 그냥 그렇게 되는 거예요. 오케이? Yeah. 그냥 그렇게 되는 거예요. 그리고요, 지금 이걸 보시면서요, 여러분이 생각하는 기준을 좀 바꿔야 돼요. 어떻게든 영어를 우리말 표현 방식에 근접시키려고 하지 말고요. 그렇게 하려고 하지 말고, 자, 우리말은 이런 상황에서 이렇게 말해. 그 같은 상황에서 외국인들은 어떻게 얘기해? 그냥 이 기준으로만 보면 돼요. 이 상황에서 얘네들은 이렇게 얘기한다고? 알았어. 하고 최소 50번 따라하기. 오케이? 그렇게 생각했으면 좋겠어요. Alright. 또 하나 예를 들어볼까요? 예를 들어서 뭐 11시에 누구네 집에 들르겠다고 했어요. 아니면 전화를 하겠다고 했어요. 근데 알았는데 순간적으로 신경 쓰이는 잠깐만, 저 사람 혹시 뭐 룸메이트가 있나? 아니면 뭐 엄마랑 같이 뭐 방을 쓰는 뭐 그런 상황인가를 확인을 해요. 이렇게 Do you have a roommate or something? Because I would hate to bother them late at night. I would hate to. Do you have a roommate? 이거 확인하는 거죠. 지금 이거랑 비슷하죠, 상황이. 비가 오는지 안 오는지 확인했어요. 왜요? Because I would hate to do that in the rain. I would hate to go apartment hunting in the rain. Do you have a roommate or something? Because I would hate to bother them late at night. 이런 상황에서 쓰는 게 I would hate to. 다시 얘기하지만 이러고 싶지 않기 때문에 어떻기를 바라는 거 또는 어떻지 않기를 바라는 거. 무슨 얘기인지 아시겠죠? 오케이? 네. 물론 이거를요. I don't want라고 해도 돼요. I don't want라고 해도 되는데 이렇게도 많이 얘기를 해요. 오케이? I don't want라고 해도 되지만 이렇게도 많이 얘기를 해요. Alright? Okay. So hopefully 일단 제가 이거에 대해서는 그 정도로 얘기를 할게요. So is it raining tomorrow? I would hate bothering them. No, that sounds awkward. 정확히 왜 그런지는 모르겠지만 that sounds awkward. Don't do that. Yeah. 영어가 창작이냐고요? What kind of question is that? 영어는 그냥 언어예요. 영어는 한 번도 언어 말고 다른 것인 적이 없어요. What the hell am I saying?
It's just a language. It's just a language. Okay. Hey, is it raining tomorrow? Not that I know of. Not that I'm aware of. Good. Why? Oh, I'm going apartment hunting tomorrow, and I would hate to do that in the rain. I would hate to do that in the rain. 영어가 art이라고요? That couldn't be further from the truth. 계속해서 영어를 뭔가 특별한 존재로 만들려고 하지 마세요. English is not special. No language is special. 그 어떤 언어도 특별하지 않아요. It's just a language, okay? It's just a language. 여러분이 영어를 계속 뭔가 특별한 게 있는 것처럼 생각을 하려는 게 무슨 심리인 줄 아세요? 뭔가 대단한 걸 한 사람을 보고 와, 저 사람 얼마나 많은 노력을 했을까가 아니라 와, 저 사람 진짜 타고났다. 저 사람은 뭔가 재능을 타고났어. 이렇게 생각하는 거랑 똑같은 거예요. 나와 뭔가 차원을 다른 곳에 둠으로써 아, 그러니까 내가 저걸 못하는 거야 라는 이유를 만들기 위한 거예요. Okay? Don't do that. Don't do that. Okay? Stop finding excuses. Okay? Stop finding excuses. 네, 그쵸. 계속해서 뭔가 나는 범접할 수 없는 이러니까 내가 영어를 못하지 이런 계속 이유를 만들지 마세요. Okay? Yeah. 그냥 언어일 뿐이에요. Alright? It's just a language. 싫어요. 저는 나무에 올라가 있어도 돼요. I can be on any tree I want. And I can stay on the tree as long as I want. Okay. Let's continue. So, hey, is it raining tomorrow? Not that I know of. Not that I'm aware of. 내가 알기로는 아닌데. Good. 잘 됐네. Why? I'm going apartment hunting tomorrow. 내일 집 보러 다니는데 and I would hate to do that in the rain. 비 오면 하기 싫을 것 같아서. Yeah. I would hate to do that in the rain. 그랬더니 C가 세 번째 사람이 옆에서 듣고 있다가 아니다. B구나. B가 I see. 그렇구나. I see. 근데 예보가 틀리는 경우도 많잖아. 뭐 이런 얘기를 해요. 이런 얘기를 하고 싶어요. 어떤 식으로 얘기하면 좋을까요? 네, 아까 제가 초반에 3명이라고 했죠? 3명이 앉아서 대화를 하고 있어요. 오케이. 이 but를요, 이번에는 어떻게 할 거냐면 but then again 이라고 할 거예요. But then again 이거는요, 여러분이 만약에 영어를 접하는 시간이 좀 된다면 뭐 그게 무슨 얘기냐면 뭐 영어로 나오는 유튜브 영상도 많이 보고 영화도 많이 보고 미드도 많이 보고 자막만 읽는데 급급한 게 아니라 그 무슨 말을 하는지도 약간 신경 쓰면서 듣다 보면은요 정말 많이 들리는 게 but then again. But then again 이거는 뭐랑 굉장히 비슷한 거냐면 although랑 굉장히 비슷해요. although 그런데 말입니다. Yeah. That's very good. 저는 생각지도 못했네요. 네. 근데 말이는 이건 정말 비슷한 거예요. Yeah. Very, very good. 네. 그런데 말입니다. Yeah. That's very good. That's very, very good. Yeah. 그런데 말입니다. 예보가 틀리는 경우도 많잖아요. 그 얘기예요. Yes. But then again. 근데 말이지. 근데 말이지. 근데 말이야. 예보가 틀리는 경우도 많잖아. 그런 느낌이에요. 네, 맞아요. But then again. Yeah. So, yeah. 그쵸? The forecast is wrong all the time. Is wrong all the time. All the time. Is wrong 말을 조금 더 캐주얼하게 얘기를 할 수도 있어요. 어떻게 얘기할 수 있을까요? 왜 그 맞추다
그리고 틀리다, 맞추다, 틀리다. 맞다, 틀리다가 아니라 맞추고 틀리는 거. 그쵸? Gets it wrong. 네, 장정혜님, very good. 그걸로 해볼게요. Gets it wrong all the time. 그러니까 우리말에서는요, 틀리다라는 말 하나가 틀린 그 상태를 묘사하기도 하지만 틀리는 거, 그러니까 맞추다 할 때처럼 틀리는 것처럼 동사처럼 쓰기도 하잖아요. 영어에서는 그게 달라요. Be wrong 이 틀린 상태인 거고요. Get it wrong 이 틀리는 거예요. Does that make sense? Okay. 그런데 말입니다 때문에 안 보인다고요. Okay, so, but then again, the forecast gets it wrong all the time. The forecast gets it wrong all the time. Okay. I'm going apartment hunting tomorrow, and I would hate to do that in the rain. I see. But then again, the forecast gets it wrong all the time. The forecast gets it wrong all the time. You know 하나 넣을까요? 오케이, 지금 제시 파크님이 you know까지 하셨는데 뭐 그것도 괜찮네요. 약간 그 실제 회화하는 느낌을 약간 주기 위해서. So 다시 한번 볼까요? Is it raining tomorrow? 내일 비 오나? Is it raining tomorrow? Is it raining tomorrow? Not that I'm aware of. 내가 알기로는 아닌데. Not that I'm aware of. Good. Why? I'm going apartment hunting tomorrow, and I would hate to do that in the rain. I see. But then again, the forecast gets it wrong all the time, you know. 맨날 틀리잖아 라고 말하는 건가요? 네, 맞아요. 연습일지님, 맞아요. 맨날 틀리잖아. Yeah, 맞아요. But then again, the forecast gets it wrong all the time, you know. 가끔 틀리잖아 아니고 맨날 틀리는 거죠. 근데 지금 그렇게 말을 하고 있어요. All the time이라는 게 그런 일이 늘 있다라는 느낌으로 얘기를 하는 거예요. 가끔이 아니라 all the time은 약간 늘 있는 일이다. 그럴 때도 있다로 해석이 되냐고요? No. All the time은 그냥 often 의미적으로만 보면 often이랑 비슷한 건데 그냥 자주, 그러니까 우리말에서도 자주 틀리다라고 하기도 하지만 늘이라는 말을 하기도 하잖아요. 그러니까 이거는 어디까지 제 개인적인 느낌이긴 한데 all the time 정도라고 하면 일단 가장 먼저 드는 생각나는 한국말은 늘이에요. 늘 있는 일에 대해서 얘기할 때요. 뭐 맨날이라고 볼 수도 있고요. Yeah. 노상. You know 노상? 노상. get it wrong 한번 발음해 달라고요? Gets it wrong. Gets it wrong. Gets it wrong. Gets it wrong. But then again, the forecast gets it wrong all the time. You know. 이 cast에서의 st에 이어서 또 이 ts로 이어지고 이게 좀 어려울 수도 있겠네요. Forecast gets it wrong. Gets it wrong. Gets it wrong. Gets it wrong. Gets it all wrong. 중간에 어가 없어요. 등갈비님. 등갈비님. It's so out of the blue. So out of the blue. 갑자기 등갈비. Okay. All right. The forecast gets it wrong all the time. Gets it wrong. Gets it wrong. Gets it wrong. I see. But then again, the forecast gets it wrong all the time, you know. Yeah.
Thank you. Thank you for the contribution. I really really appreciate it. Thank you. You are our thousandth. 또 서수가 있구나. Yeah. Anyway. Okay. 처음부터 여기까지 한번 볼게요. So, is it raining tomorrow? Is it raining tomorrow? Not that I'm aware of. Not that I'm aware of. Good. Why? I'm going apartment hunting tomorrow, and I would hate to do that in the rain. I see. But then again, the forecast gets it wrong all the time, you know. 라고 했더니 옆에서 듣고 있던 C가 Not arguing with that. 이게 무슨 말일까요? I'm not arguing with that. I'm not arguing with that. I'm not arguing with that. 난 빠질래? 그러니까 아니고요. 난 빠질래가 아니에요. 뚜뚜빠빠님. 말할 것도 없어. 얘기하고 싶지 않아? 논쟁이. 어쨌든 맞는 말이다라는 말이에요. 그러니까 이거를 그냥 직설적으로 얘기를 하면은 You are absolutely right about that 라는 말이에요. I'm not arguing with that means you are absolutely right about that 라는 말이에요. 오케이? 네. 논쟁거리도 되지 않는 그거에 대해서 네. I'm not arguing with that은 그냥 it's a yeah. Not arguing with that. Yeah, it means you are absolutely right about that. Okay. I'm not arguing with that. 그러니까 여기서 뭐가 느껴질 수가 있냐면 the forecast gets it wrong all the time, you know에 대해서 뭔가 뭐 경험한 게 있었나 보죠. 거기에 대해서 그거는 진짜 맞는 말이야. Yeah, not arguing with that. 쌉인정. 그 쌉이라는 수식어가 심지어 사전에도 나와 있는 것 같더라고요. 아닌가? 내가 잘못 봤나? 언젠가 한번 본 것 같아요. Anyway. So, I'm not arguing with that. I'm not arguing with that. Yeah, not arguing with that. I see. But then again, the forecast gets it wrong all the time, you know. I'm not arguing with that. I'm not arguing with that. 거기에 대해서 근데 B가 오히려 더 뭐 이런 비슷한 맥락으로 만약에 이어서 얘기를 하고 싶어요. 어떻게 얘기를 여러분이 하면 할지 한번 대충 상상을 한번 해보세요. 그 아마 지금까지 제 강의에서 한 번도 다루지 않은 표현을 아마 쓸 것 같은데 근데 비가 와서 오히려 더 좋을 수도 있다. 이런 말을 이제 할 거예요. But then again, would라고 쓰시는 걸 실수로 e로 쓰신 거죠? It could be better. 자, 이거는요. 일단 크게 저는 생각나는 게 두 가지가 있는데 오늘 저희가 가지고 연습을 할 표현은 이거예요. The rain could actually play to your advantage. 뭐 아주 중요한 표현은 아닌데 지금 이런 맥락에 이런 대화가 흘러오다가 오히려 그게 장점으로 작용할 수 있다. 약간 이런 느낌으로 얘기를 하는 거예요. 그게 그러니까 이 play가 작용하다라는 그런 의미의 역할을 하고요. To your advantage. 너한테 장점의 방향으로 그게 작용이 그러니까 오히려 장점으로 작용될 수 있다라는 의미로 the rain could actually play to your advantage. The rain could actually play to your advantage. Okay? 물론 꼭 이렇게 해야 되는 건 아니에요. 그냥 the rain, you know,
the rain could actually be 뭐 better 뭐 이렇게 할 수도 있긴 한데 이 느낌을 사실 살리고 싶긴 해요. 이 말을 하는데 왜냐면 지금 이 사람은 이렇게 얘기했잖아요. I would hate to do that in the rain 했잖아요. 근데 그게 오히려 장점이 될 수 있다. 그러니까 한국어에서도요. 그게 오히려 좋을 수도 있다도 있지만 오히려 비 오는 게 장점이 될 수도 있다라는 그런 이로울 수도 있다. 약간 그런 느낌을 살리려면은 이것도 좋은 방법이에요. Okay? 네, play 대신에 work로 해도 돼요. Sure, yes. 그거는 많이 들어보셨나요? The rain could actually work to your advantage. 그것도 괜찮네요. Yeah, work. Work or play. Work to your advantage. Play to your advantage. Yeah. Yeah. The rain could actually work to your advantage. The rain could actually play to your advantage. Oh, 근데를 넣을까요? Although. I'm not arguing with that. Although the rain could actually play to your advantage. 여기서는 although라고 할게요. 왜냐면 앞에서는 but then again이라고 했으니까. Is it raining tomorrow? Is it raining tomorrow? Not that I know of. Not that I'm aware of. Good. Why? I'm going apartment hunting tomorrow, and I would hate to do that in the rain. I see. But then again, the forecast gets it wrong all the time, you know. I'm not arguing with that. Although the rain could actually play to your advantage. Although the rain could actually work to your advantage. Actually가 오히려 느낌인가요? 네, 맞아요. 네. 여기서는 actually가 오히려 그 느낌으로 쓰이고 있죠. Yes. 언제나 actually가 오히려라는 느낌은 아니에요. 절대로. 근데 반대로 얘기했을 때 한국말을 하다가 오히려라는 말을 할 때 영어로 어떻게 하지가 물론 이제 맥락에 따라서 조금씩 어울리는 단어가 그때그때 좀 다를 수도 있지만 의외로 actually만 넣으면 그냥 그게 처리가 되는 경우가 많아요. Sam, 내가 알기론 그래. Yeah, that I know of는 아니에요. That I know of가 아니라 뭐 yeah, to my knowledge, yes. As far as I know, yes. 그죠? As far as I know도 되고요. To my knowledge, yes. To my understanding. 아니면 그냥 뭐 여러 가지가 있어요. 그것도 뭐 that's the way I know it. 이렇게 나올 수 있고요. Yes. As far as I know, to my knowledge, yes. 뭐 이 두 가지 정도로 정리해 놓으면 좋을 것 같아요. 지금 이런 맥락에서. 오히려 좋아? 이건 또 달라요. 오히려 좋아는 약간 그렇게 그냥 단답형으로 쓰이는 표현이 따로 있어요. 혹시 뭔지 아시는 분? Bella here님 맞추셨다. Even better. Even better. Yeah. Very good. Even better. 그래서 뭐 even better, 뭐 that's even better. 뭐 이렇게도 얘기를 하죠. 왜냐면 거기서는 오히려라는 말이 심지어 그게 더 좋다. 약간 이런 의미가 담겨 있잖아요. 그래서 it's even better. 오케이. 그래서 이렇게 얘기하죠. I'm going apartment hunting tomorrow, and I would hate to do that in the rain. 라고 했더니 B가 I see. But then again, 근데 말이야, the forecast gets it wrong all the time, you know. 예보가 늘 틀리잖아. 틀리기도 하잖아. 너도 알잖아. I'm not arguing with that. 완전 맞는 말이야. Although, 근데 the rain could actually play to your advantage. The rain could actually work to your advantage. 오히려 비가 와서 너한테 더 좋을 수도 있어 라고 얘기를 해요. 그랬더니 A가 하는 말이겠죠. 무슨 말이야? 무슨 말이야? 무슨 말이야? 그게 무슨 말이니? What do you mean?
라고 했더니 C가 detect가 한국말로 뭔지 갑자기 생각이 안 났어요. 그쵸, 이거죠? You said you're going apartment hunting, right? 이런 식으로요. 네, 맞아요. 그 원래 같으면은요. 원래 같으면은 잠깐 이거 어떻게 해야 돼? 원래 같으면은 you are이 아니라 you were라고 하는 게 어법상으로는 맞긴 해요. 근데 실제 회화에서는 지금 이런 흐름에서는 이렇게 해도 괜찮아요. 왜냐면 실제로 이제 앞으로 있을 일이기 때문에. 오케이? 근데 원래 이제 if you're very strict about grammar, yes, you should say you said you were going. 이 맞지만 it's perfectly fine. It's okay. In actual speech, 실제 말을 할 때는 it's perfectly fine. Okay? one이 apartment인 거죠? 네, 그렇죠. 여기서의 the ones라는 것은 apartments with leaking issues. You said you're going apartment hunting, right? You said you're going apartment hunting, right? Well, the rain could help you detect the ones with leaking issues. You said you're going apartment hunting, right? Well, the rain could help you detect the ones with leaking issues. Nuclear launch detected. Yeah. Yep. Sort out, filter out 라고 해도 될 것 같아요. detect 말고 the rain could help you sort out 또는 filter out. 네, 그쵸. 가려내다 그런 느낌으로도요. sort out, filter out 그렇게도 얘기를 할 수가 있어요. 그러니까 빼놓고 여기는 안 되겠다로 그 목록에 이제 정리해 놓는 거. 약간 그런 의미에서 sort out. Screen out, yeah, you could say that. Screen out. Yeah, I'm not so familiar with that. I don't use that very often, but I suppose you could. Yeah. 그쵸, 걸을 수 있는. Yes, 거르다. Sort out. You said you're going apartment hunting, right? 이게요, 진짜 별거 없어 보여도 그 상대방이 한 말에 대해서 다시 한번 이렇게 확인하면서 그렇다면 하면서 이제 뭔가 advice를 한다거나 어떤 설명한다거나 이렇게 하는 것도 여러분이 연습을 해두면 그걸 약간 의식을 하면서 그래 앞에 사람이 이렇게 했던 거를 다시 한번 이렇게 확인하면서 얘기하는 거. 뭐 어느 언어에서든 다 하는 걸 거예요. 이건 뭐 영어라서 하는 게 아니라 네? 지지직 소리 들린다고요? 지금도 들려요? 오케이. 마이크 잡은 것 같다고요? 오케이. Yeah, it may be. Let me see if I can do something about that. Let's take a break.
alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back, bro. All I really take is a little taste. Island girl, blue eyes with a little bass. Here for the thrill, I don't need a chaser. Wanna vibe at the getaway. Shimmy, shimmy, yeah, I got the semi-four weight. Don't step out the line like this a probate. You hit the line and try to locate. This for the time, got time for no day. One, too many, I'm going. Too crazy and I got bad ones and they ready. A good time, so now it's into it, we left at. Can't remember anything, but I know we got lit. Good times. Live in the moment, feel like summertime. Obsessed with nature, not a world mine. The room is spinning, but I feel fine. Oh my. Chandelier, limousines. Really think I'm seeing things. Read the line in between. Yellow light, I gotta speed up. Get home to a cold shower. Need that pronto. Look like a rave at the condo. Heck of a night in Toronto. She said, boy, you in Morocco. Pearl white mention in the top gold. Fill up my cup with the pop, whoa. High off life in the spot, though. Running out the visa, really talking to a real life Mona Lisa. Jesus pieces hanging off the fleecer. So much going on, it's hard to focus on the features. I got too many, I'm going. Too crazy, and I got bad ones and they ready. A good time, so now it's into it, we left at. Can't remember anything, but I know we got lit. How is it now? Do you still hear the noise? Testing 1 2. Testing 1 2. Do you still hear the noise? It's clean. It's clean. Okay. It's happening again. Something's wrong, but you're moving on to the danger zone. Golden smiles and flickering lights, it's all chemical. And you can't get out for the rest of your life. You'll be stuck inside these walls. Apologize and get on with the lies. You have known it all before. And you leave again, disappear into the night, getting closer, and they crawl into your side. And they say the killers live alone. The killer make you strong. Darker clouds cover the sky. Keep your head down low. Turn around and walk to the sound of the radio. I keep getting high too high. The words you said and all the love we shared. I keep getting stronger to make everything pass when you're not there. You're not there. Let me say a prayer. And you leave again, disappear into the night, getting closer, and they crawl into your side. And they say the killers live alone. The killer Testing. Testing. Testing 1 2.
Music is off. Testing 1 2. Testing 1 2. Sound check. Sound check 1 2. Okay, so I changed the mic entirely. I'm using a completely different mic. It may sound a little bit different from the previous one. But it sounds okay now? It sounds all right? Okay. All right. Okay. 선생님, 방금 개봉한 Insidious 5? I don't think I'm gonna watch that. The preview looks terrible. I drove you next week. 이런 식으로 문자 보내는 장면이 나왔거든요. 실제로 저렇게 쓰기도 하네요. 초반 가족 대화라 스포일러 아님. I drove you next week. I would need to see I would need to actually know the situation, because without that it's kind of hard to tell. Anyway. Okay. Yeah, I would need to know the context. Yeah. Sort out and filter out. Okay, just a second. Detect, sort out, filter out. Yeah, but you know what? I would just say detect. I think detect sounds perfectly fine. Yeah, it sounds perfectly fine. You said you're going apartment hunting, right? Well, the rain could help you detect or sort out the ones with leaking issues. Yeah. Choinim, does it sound that different? It sounds completely different? Well, yeah, I'm using a completely different mic. So, if you're listening on some quality headphones, then yeah, you'll definitely notice a difference. You will definitely notice a difference. At that rate, at the rate could help you detect the ones with leaking issues. Okay. It sounds way better, really. I guess the mic that I had before was it was causing some issues. Okay, all right. Let's move on from here. 그랬더니 옆에서 듣고 있던 A가 처음에 답변했던 A가 누구였죠? A가 B네요. B가 옆에서 듣고 있다. B가 누구죠? B가 처음에 not that I know of라고 답변했던 B가, 그리고 B가 또 어떤 얘기를 했어요? I see, but then again the forecast gets it wrong all the time. 이렇게 얘기를 했던 B가 옆에서 B가 오히려 도움이 될 수도 있다라는 얘기를 이렇게 듣더니 that's true. That's true. 이렇게 얘기하세요. That's true. That's true. You said you were going apartment hunting, right? Well, the rain could help you detect the ones with leaking issues. That's true. That's true. 맞는 말. 그렇죠? 네, 그건 그래. 그렇죠? 지금 이 전체적인 대화의 흐름으로 봤을 때는 이런 느낌으로 말하는 게 맞죠. 그건 그렇다. 그건 그래. Yeah, that's true. Yeah. 거기에 대해서 A가 그렇게 생각해 본 적은 없네? 이렇게 답변을 하고 싶어요. 이것도 저희가 예전에 배운 적 있죠? 어떻게 얘기하면 좋을까요? Okay. Very good. 지니님, if I can click your name, okay. I never thought of it that way. 좋죠? 이거 진짜 반복을 많이 하셔야 돼요. I never thought of it that way. 원래는 I've never라고 하는 게 맞긴 한데요. I've never라고 하는 게 맞긴 한데 그냥 I never라고 해도 it doesn't matter. It doesn't matter at all. I never thought of it that way. I never thought of it that way.
I never thought of it that way. 진이님. 진이님이 있고 진이님이 있네요. I never thought of it that way. What do you mean? You said you're going apartment hunting, right? Well, the rain could help you detect the ones with leaking issues. That's true. I've never thought of it that way. I never thought of it that way. 그러면 비 오는 날에 갈까? 비 오는 날에 갈까? 이라는 질문을 하고 싶은데 내일 말고 라는 말을 말이 이런 내용이 이런 게 느껴지도록 영어를 말하는 방식이 있어요. 그러면 비 오는 날에 갈까? 그러면 내일 말고 비 오는 날에 갈까? 근데 not tomorrow라고 이거를 그대로 얘기를 하는 게 아니라 단어 하나만 추가를 하잖아요. 그러면 비 오는 날에 갈까라는 말에 단어 하나만 추가를 하면은 이 느낌이 살아요. 단어 딱 하나. 지금 이 흐름을 생각해서요. 그 단어 하나가 뭘까요? 단어 하나. 그쵸, 이거죠. Instead. Instead를 그냥 문장 맨 끝에 넣기만 하면 돼요. Instead. 그래서 할까이기 때문에 이번에는 그냥 뭐 이것도 여러 가지 방법이 있지만 정답이라는 건 늘 없어요. 그래서 do you think so do you think I should go on a rainy day instead? 이렇게 할게요. So do you think I should go on a rainy day instead? 그러면 이게 무슨 말이라고요? 이 instead가 무슨 역할을 한다고요? 그러면 내일 말고 원래 하기로 했던 원래 일정 말고 비 오는 날에 가는 게 나을까? 그게 나을까? So do you think I should go on a rainy day instead? 실제로 말할 때는 do를 생략해서 얘기를 하는 경우도 많아요. So you think I should go on a rainy day instead? 아예 생략이 아니라 그냥 확인차 하는 질문 있잖아요. 확인차 하는 질문 있죠. 확인차 하는 질문 하는 게 나은 건가? 낫겠다고 생각하는 거야? 약간 이런 느낌 있죠. 그렇게요. So you think I should go on a rainy day instead? Alright, 다시 한번 볼게요. 바로 전 거. I've never thought of it. 여기서 이어지는 거죠. I've never thought of it that way. So you think I should go on a rainy day instead? 그쵸, 약간 이런 느낌이에요. 그쵸, 그렇게 생각한다는 거지. 약간 뭐 생각이라는 말도 심지어 없어도 돼요. 그냥 그러니까 비 오는 날에 가는 게 낫겠다라는 거지. 약간 이런 느낌으로 이런 뭐 떠보는 거는 아니고요. 확인하는 거죠. 그 사람이 하는 suggestion에 대해서 내가 미리 캐치를 해서 이렇게 확인을 하는 거죠. 이렇게 얘기를 한다는 건 저 사람은 내가 오히려 비 오는 날에 가는 게 좋겠다고 생각하는 건가 보다 라고 생각하면서 확인차 그냥. 오케이? Alright. So 이게 어떻게 해서 나온 얘기냐? Hey, you said you're going apartment hunting, right? Well, the rain could help you detect the ones with leaking issues. Oh, that's true. I've never thought of it that way. So you think I should go on a rainy day instead? Okay. 자, C가 거기에 대해서 그건 네 마음이지. 그건 네 마음이지. 좋아요. It's up to you 좋아요. 근데 지금 그건 상대방이 어떤 얘기를 했어요. 그거를 말로 우리가 이렇게 말로 짚어서 얘기를 했죠. 그러면은 that가 좀 더 잘 어울려요. That's up to you. 이게 다시 얘기하지만 이게 우리말에서 그거라고 했기 때문에 영어에서 이게 나오는 게 아니라 방금 상대방이 한 말에 대해서 바로 연결해서 얘기를 하는 거. 방금 그 사람 어떤 말을 딱 끊었어요. 그건
너 마음이지. 그건 너한테 달린 거다. That's up to you. 물론 it's라고 해도 돼요. it's라고 해도 전혀 상관없어요. 근데 오늘은 that's라고 할게요. That's up to you. That's up to you. That's your call. 이것도 좋아요. That's your call. 이것도 좋아요. That's your call. 괄호에 넣어볼까요? That's your call. That's your call. That's up to you. That's your call. That's your call. call가 이런 식으로 많이 잘 써요. 잘 쓰여요. Yeah. That's on you는 그거는 네 탓이다예요. That's on you는 그거에 대한 책임은 너한테 있다라는 거예요. 결정이 너한테 있다라는 게 아니라 That's on you는 그거는 yeah. 의미가 많이 다르게 전달이 되겠네요. Yeah. 오케이. 네 전화야가 아니라 이 call가 왜 그런 거 들어보신 적 있죠? 야, 너 말 잘했다. 너 잘 결정했다. 이럴 때 hey, good call. 들어보지 않았나요? good call. 그쵸. 네, TCM 채널 good call 들어보셨죠? 네, good call. 잠깐, 이건 뭐죠? Wow. JS님, I have no idea what language you're speaking here. Yeah. 네. 그러니까 좋은 판단, 좋은 결정, 어떤 뭔가를 잘 짚어냈다, 잘 지적해냈다, 이런 상황에서 hey, good call 많이 써요. Good call. Good call. Good dog는 들어봤다고요? Yeah, me too. Of course. Yeah. All right. Okay. So you think I should go on a rainy day instead? 했을 때, that's your call. That's up to you. 이 뒤에 거는 굳이 할 필요 없고요. 거기에 대해서 A가 이렇게 듣고 있다가 이렇게 물어봐요. 그쵸? 유정님, good. Is it raining this weekend? Is it raining this weekend? Is it raining this weekend? 거기에 대해서 B가 그러게? 이렇게 우리가 답변할 때 있죠? 뭐가 어떤 질문이든 간에 그러게? 이게 영어로 뭘까요? 그러게? 그쵸? I'm not sure가 맞죠? I'm not sure가 많은데 오늘 여러분이 연습했으면 하는 게 또 하나 있어요. 저는 개인적으로 생각했을 때요. I'm not sure 이거는 글쎄에 좀 더 가깝고요. 글쎄에 좀 더 가까운데 그쵸? 지금 이런 느낌이 있죠. 나도 그쵸? 어쨌든 나도 잘 모른다. 이런 게 있는데 네, 힌트를 드릴게요. 나도 궁금한 거죠. 잘 모르는 것뿐만 아니라 나도 궁금해요. 나도 궁금해요. 자, 여러분 지금 이 느낌을 잘 캐치를 하고 계세요. 이번 주에 비가 오는, 그러니까 뭘 물어봤어요. 그 영화 지금 개봉했나? 그러게? 이거 있죠. 그러게? 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 Good question. Good question. Good question.
많이 쓰죠. 많이 들어봤죠. Good question. Good question. Yeah. Good question. Yeah. 그러니까 이게 왜 이렇게 말을 하는지는 여러분도 느껴지시죠? 좋은 질문이라는 것은 일단 이게 뭐의 조합이냐면 나도 모르겠는데 나도 그거 궁금하다. 고로 그게 좋은 질문인 거죠. Okay? Yeah. Is it rainy this weekend? Good question. I have a furniture delivery coming on Saturday. Let me check. 전혀 건방지지 않아요. Don't worry. 전혀 건방지지 않아요. Yeah. Yeah. Good question. I have a furniture delivery coming on Saturday. Let me check. 그쵸? 가구 배송 받을 거 있는데 한번 확인해 볼게. 그게요. 왜 와닿지가 않냐면 와닿지 않는 이유는 딱 하나예요. 딱 하나예요. 우리가 한국말을 저렇게 하지 않아서 그래요. 우리말은 그냥 그러게? 라고 하죠. 그러게? 나 토요일날 가고 오기로 했는데 확인해 봐야겠다. 이거죠. 그냥 이걸 우리말로, 그러니까 이거를 우리말로 한다라는 게 아니라 이 상황에서 우리는 어떻게 말을 해요? 그러게? 나 그날 가고 오기로 했는데 한번 확인해 봐야겠다. 이거잖아. 그쵸? 근데 그 말을 영어로 어떻게 옮기냐가 아니라 우리는 이렇게 말을 하는 상황에서 걔네들은 영어로 뭐라고 해? 그럴 때, hey, good question. Good question. I have a furniture delivery coming on Saturday. Let me check. Okay. 그쵸? 이런 느낌이죠. 그러게. 그러고 보니 나도 가고 오는데 확인해봐야겠다. 이 느낌이죠. 이 느낌을 여러분이 연결하는 게 중요한 거예요. 이 good question이 우리말로 뭐냐가 아니라 어느 상황에서 어떤 느낌에서 나오는 말인지 이거를 캐치하는 게 정말 중요한 것 같아요. 오케이? coming이 a furniture delivery를 꾸미는 거냐고요? I think so. Yeah, I think so. I'm not really sure, but I think so. Yeah. I better check. 확인해 봐야겠네라는 뉘앙스에 좀 더 어울리는 게 I better check이겠네. I better check. Yep. 토요일에 오는 이 사이에 that is가 생략돼 있는 거죠. I have a furniture delivery that is coming on Saturday에서 that is를 생략해서 I have a furniture delivery coming on Saturday. 그러니까 그날 오는, 보세요. 현재 진행형이잖아요. 그날 한국어에서는 보통 그게 현재형으로 된다고 그랬죠. 토요일에 오는 가구 배송이 있다. Okay? So, good question. I have a furniture delivery coming on Saturday. I better check. 만약에 여기에 뭘 한다면 had better이죠. I had better check. 네, 맞아요. 장정현님의 말이 맞아요. I had better에서 그냥 I better. 회화체에서는 had를 생략하는 경우가 많아요. I better check. You better go. I better go now. I better leave. You better hide that. You better eat all of that. 등등등. Okay. 오케이. 네. 조심히 다녀오세요. 지리님.
Yeah. Okay. Yeah, you better JS님. JS님, what language? What is this? 등갈비님이요? 등갈비님 어디 있어요? 등갈비님 is an influencer. 등갈비님은 influencer예요 because he makes us hungry. He's a very very dangerous influencer. Because he's making us all hungry. Okay. All right. That's it today. Let's go over this dialogue again. Is it raining tomorrow? 내일 비가 오나? Is it raining tomorrow? Not that I'm aware of. 내가 알기로는 아닌데. Not that I'm aware of. Not that I'm aware of. Good. Why? I'm going apartment hunting tomorrow, and I would hate to do it in the rain. I would hate to do that in the rain. I see. But then again, the forecast gets it wrong all the time, you know? I'm not arguing with that. I'm not arguing with that. Although the rain, 이게 전문적 아니냐? Although the rain could actually play to your advantage. Although the rain could actually work to your advantage. What do you mean? You said you're going apartment hunting, right? Well, the rain could help you detect the ones with leaking issues. That's true. I've never thought of it that way. 넘길게요. I've never thought of it that way. So you think I should go on a rainy day instead? That's up to you. That's your call. Is it raining this weekend? Good question. I have a furniture delivery coming on Saturday. I better check. Alright. 여러분이 좀 주목해서 봤으면 하는 부분들을 색을 좀 넣어볼게요. 이거. Not that I know of. Not that I'm aware of. 이거랑 그리고 원래는 아니었는데 시제. 오늘 시제 얘기가 좀 나왔었어요. 그래서 이것도 좀 여러분이 주목해서 봤으면 하면 좋겠네요. 이번 거를 다시 그러니까 뭐 전에도 여러 번 했었고 앞으로도 뭐 여러 번 또 다루겠지만 앞으로 그러니까 이게 지금은 이렇게 설명을 듣고 이해하더라도요. 이걸 많이 접하고 나도 그렇게 많이 쓰고 이거를 그러면서 실수도 많이 하면서 그렇게 시행착오를 겪으면서 반복이 많이 돼야 이게 익숙해져야만이 그때서야 이게 편안하게 느껴져요. 뭐든지 다 그래요. 그 어떤 말도 그러니까 여러분이 현재 충분히 받아들여지고 편안하게 들리고 쓰는 말들은요. 그만큼 반복이 됐기 때문이지 그게 잘 그게 딱 어떻게 이해가 돼서 그런 게 아니에요. 언제나 그런 거니까 꼭 기억하시고요. I would hate to. 이것도 오늘 뭐 크게 중요하다고 강조하고 싶은 건 아닌데 여러분이 좀 이게 와닿지 않는 부분인 것 같았어요. 그래서 이것도 색깔을 입혀볼게요. So I would hate to do something 이라고 하는 것 자체가 결국에는 하고 싶지 않다인데 이러고 싶지 않으니까 이랬으면 좋겠다. 이렇지 않았으면 좋겠다. 왜냐면 내가 이러고 싶지 않으니까. 이런 맥락에서 잘 많이 써요. I would hate to do something. Okay. I see. But then again, 뭐 이것도 아주 중요한 건 아니지만 자주 써요. 원어민들은 정말 자주 쓰는 거예요. 그런데 말이야. 그건 그런데 그러니까 이게 although랑 비슷하다고 했잖아 제가 아까. although랑 비슷해요. 앞에서 얘기한 것과 그것과는 상반되는 어떤 요소나 아니면 그것과는 또 다른 각도에서 어떤 다른 고려할 상황 다르게 고려할 또 하나의 추가적인 요소 지금까지 얘기했던 것과는 그게 상반되더라도 이런 맥락을 만들 때 많이 써요. 그렇죠? 그 상반되는 게 뭐예요? 여기서는
안 온다. 내가 알기로 안 온다. 그건 그렇지만 또 이런 게 있다. 이런 요소가 있다. But then again, the forecast gets it wrong all the time. So, is it raining tomorrow? Not that I'm aware of. But then again, the forecast gets it wrong all the time. You know? 그러니까 나는 안 오는 걸 알고 있지만 올 수도 있다라는 얘기죠, 결국에는. Okay? So, but then again, the forecast gets it wrong all the time, you know. I'm not arguing with that. 너무나도 맞는 말을 했을 때 네. 이렇게 말이 아주 casual한 느낌이에요. It's a very relaxed expression. I'm not arguing with that. Very relaxed. Okay? I'm not arguing with that. Although the rain could actually play to your advantage, work to your advantage. 이것도 뭐 중요한 표현은 아닌 것 같은데요. 알고 있으면 가끔가다 유용하게 쓸 수 있어요. 뭔가를 누군가한테 유리하게 작용하게 하다. 그걸 이제 어떻게 쓰느냐에 따라서 타동사로 그렇게 하게 하다로 쓸 수도 있고, 아니면은 야 이게 오히려 우리한테 유리하게 작용될 수도 있어. 뭐 이런 얘기도 할 수도 있겠죠. Hey, this could, if we're lucky, this could actually work to our advantage. If we're lucky, this could actually play to our advantage. 이렇게도 얼마든지 응용해서 쓸 수 있겠죠. 맥락에 따라서요. Okay? What do you mean? 기본이죠. 이건 정말 기본적인 거죠. What do you mean? 자, 이것도 저는 나름 중요하다고 생각해요. 아까도 얘기했죠. 대화를 하다가 사실 이게 큰 의미를 어떤 의미가 더 it's not a very meaningful thing to say. 이게 뭐 크게 의미가 있는 말은 아니에요. 그게 무슨 얘기냐면 이게 없어도 돼요. 사실은. 없어도 돼요. What do you mean? Well, the rain could help you detect. 이렇게 할 수도 있어요. 그런데 이렇게 얘기를 하면서 지금 내가 하는 말이 너가 아까 해준 얘기랑 어떻게 연결돼 있다라는 거를 이렇게 약간 느끼게 해줄 수가 있죠. 바로 직접적으로. 그러면서 동시에 내가 이 사람이 한 말을 맞게 이해하고 한 얘기인지 어쨌든 내가 어떤 것에 대한 얘기를 하는 건지를 더 연결시켜줘요. You said you're going apartment hunting, right? Well, the rain could help you detect the ones with leaking issues. You say you're going apartment hunting, right? Well, the rain could help you detect the ones with leaking issues. The rain could help you filter out, sort out the ones with leaking issues. That's true. 맞는 말이야. 맞는 말. That's true. I've never thought of it that way. 이것도 저희가 전에도 여러 번 연습한 적이 있는 표현인데 여러분이 정말 꼭 배웠으면 하는 표현 중에 하나예요. 늘. 그런 한편으로 항상 그냥 기회가 있을 때마다 늘 상기시켜 드리고 싶은 표현이 예를 들어서 이것도 그렇고요. 이것도 정말 너무나도 강조하고 싶은 거고, 아까 제가 중간에 이건 아주 중요한 건 아니다 이런 얘기도 했었잖아요. 근데 이건 진짜 중요한 거. Not that I know of. 중요하고요. 이것도 나름 오늘 중요하다고 좀 많이 강조하고 싶은 거고요. 그리고 이거요. I've never thought of it that way. 그런 식으로 생각해 본 적이 없다. That way. 그런 식으로. Thought of it. 그것을 생각하다. I've never 한 적이 없다. I've never thought of it that way. I've never thought of it that way. So you think I should go on a rainy day instead? Instead의 활용이요. 이게 제가 예전에 instead를 다뤘을 때도 그렇지만 instead가 한국말로 대신 이렇게 그냥 머릿속으로 이렇게 완전히 그냥 일치시켜버려서 그 생각을 정리해 놨기 때문에 instead를 이런 식으로 사용을 못하는 경우가 많아요. 대부분의 사람들이 이 instead를 이런 식으로 잘 사용을 못해요. 근데 instead는 대신만이 아니에요. 이렇게도 정말 많이 써요. 오케이? 아까 뭐라고 했죠? 그러면 내일 말고 원래 하던 대로 말고 비 오는 날에 오히려 가는 게 좋을까? So you think I should go on a rainy day instead? Okay. That's up to you. That's your call. That's your call. That's up to you. 이건 그냥 외워서 쓰는 거고요. Is it raining this weekend? 다시 처음으로 돌아가는 느낌이죠. Is it raining this weekend? Good question. 이것도 정말 중요해요. Good question. 다시 얘기하지만 여러분한테는 이게 아까도 뭐 교수님이 뭐 나타났다라고 하셨는데 이게 좋은 질문입니다. 이런 느낌이 아니에요. 좋은 질문이에요. 이게 아니라 진짜로 우리말로 이걸 했을 때 그러게 말이야. 그쵸? 모르겠다 플러스 궁금해. 나도 궁금해.
딱 이럴 때 쓰는 게 hey, good question 이거예요. Good question. Good question. 그래서 이걸 보려면 이제 그 쓰는 순간에 그 느낌은 이제 다들 조금씩 다르겠지만 상황에 따라서 사람에 따라서 근데 모르겠다라는 느낌을 이만큼 풍기고 나서 이렇게 얘기를 하는 경우도 많아요. 뭐 hey, is that movie out yet? 그 영화 나왔나? 했을 때 good question. 예, 이렇게요. Good question. 나도 모르겠고 나도 궁금하다. Good question. Okay. 복숭아님. 오, 그러네요. 네, 맞아요. 지금 여기에 활용해서는 차라리라는 느낌도 있네요. 네, 차라리 비 오는 날에 그러면 가는 게 좋을까? 좋아요. That's yeah, good call. Yeah. Okay. Bear chat. All right. Good. 자, 이런 하이라이트를 했으니까요. 다시 한번 읽어볼게요. Is it raining tomorrow? Not that I'm aware of. Good. Why? I'm going apartment hunting tomorrow, and I would hate to do that in the rain. I see. But then again, the forecast gets it wrong all the time, you know. I'm not arguing with that. Although the rain could actually work to your advantage. Although the rain could actually play to your advantage. What do you mean? You said you're going apartment hunting, right? Well, the rain could help you detect the ones with leaking issues. That's true. I've never thought of it that way. So, you think I should go on a rainy day instead? That's your call. That's up to you. Is it raining this weekend? Good question. I have a furniture delivery coming that day, on Saturday. 하면서 이렇게 확인할 수 있겠죠. I better check. Yeah. Okay. That's right. 이것도 핑크네요. Because it's 그 진행형으로 돼 있는 거 있죠. Furniture delivery that is coming on Saturday. 진행형이 그러니까 미래에 대한 얘기를 진행형으로 처리하는 거를 다 핑크색으로 해놓을 건데요. 이거는 이 영상에서만 확인이 될 수가 있어요. 제가 이거를 복사를 그 더보기란에 복사를 하면은요 색깔이 다 없어지기 때문에 이것도 그렇고요. 이것도 비슷한 거긴 한데 it's a little bit different. Well, that's it. 이것도네요. Is it raining tomorrow? Is it raining tomorrow? Not that I know of. Not that I'm aware of. Good. Why? I'm going apartment hunting tomorrow, and I would hate to do that in the rain. I see. But then again, the forecast gets it wrong all the time, you know. I'm not arguing with that. Although the rain could actually play to your advantage. What do you mean? You said you're going apartment hunting, right? Well, the rain could help you detect the ones with leaking issues. That's true. Never thought of it that way. So you think I should go on a rainy day instead? That's up to you. Is it raining this weekend? Good question. I have a furniture delivery coming on Saturday. I better check. Okay. What's this? Hillary Uni. Wow, thanks a lot. Thanks for the extra support. I really appreciate that. really appreciate that. Thanks. Not that I'm aware of. 발음이 어렵다고요? 네, 맞아요. 안 해봤으니까. 이게 발음 자체가 어렵다기보다는 많이 안 해본 발음은 다 어려워요. They called off their construction that was supposed to start next week. I'm preparing for a meeting tomorrow, and I would hate to do that all over again. Okay. I see. All right. You say, well, then the rain can help you detect the ones with leak issues. All right. 아까 그 질문하신 분들이 몇 가지 있었는데. Let's see. 봉빵투님. 봉빵투님 오랜만에 오셨나?
근데 저 질문 있는데 팝송 가사 중에 I don't need no education이라는 거 있잖아요. 제목 기억 안 나면. 근데 이게 이중부정으로 해석하면 교육이 필요하다고 하는 건데 근데 아니잖아요. 네, 맞아요. 네. 맞아요. 그냥 그렇게 쓸 때가 있어요. 그냥 그렇게 쓸 때가 있어요. 뭐 this ain't no this ain't no this ain't no this ain't no any of your business. 뭐 진짜 뭐 그렇게 쓰는 거 많아요. 특히 노래 가사는 더 심해요. 그게 특히 그냥 이런 건 그냥 슬랭이라고 생각하시면 될 것 같아요. 아마 찾아보면은요, 잘 생각해 보면요, 우리말에도 약간 그런 게 있을 거예요. 꼭 이중부정이 아니더라도 이렇게 하면은 의미상 다른 의미가 되는데 그냥 강조를 위해서 그냥 약간 엇갈리게 쓰는 거 잘 찾아보면 있을 거예요, 우리말에도. Ain't no mountain high enough. 가구 배송 오는 거. 네, 그 정도로 해석하면 될 것 같아요. 네. 그리고 제가 아까 슬쩍 봤는데 못 보고 지나간 게 하나 있는데 이거였네요. 진 H님. I have a question besides the topic. In terms of practicing for speaking, is it a good idea to just write a diary or a journal every day in English? Because I've got no one to talk to. That is it's a very good way to practice your English, writing a journal or writing a diary. But before that, there's a better thing you can do. You can go online. You can go online, places like Reddit, and you can communicate with people. You can post your own thing, or you can reply to other people. Preferably do both. And people nowadays communicate online as much as they do offline, if not even more. Don't you think so? 그렇지 않나요? 요즘은 오프라인으로 하는 것만큼이나 온라인으로 소통을 많이 하잖아요. Use that. 그걸 하세요. Use it. Go on social media. Go on those community websites and communicate with. Go on YouTube. You just, find an interesting video, a video that you find entertaining, and just go to the comments section and communicate with people. That's even better than, preferably you could do, you should do all of them. You can write in your journal, write a diary, and do that. But if you can't do both, I actually I recommend that you do the first thing that I mentioned. Yeah, going online and communicating with people online. Yeah. So, I don't know if Jen H is still here, but yeah. Okay. Anyway, all right. So that's all the time we have today. 오늘 했던 것 중에 여러분이 그냥 거의 좀 이렇게 여러 번 반복해서 외워야 될 게 not that I know of, not that I'm aware of. 그리고 이거요. 대화를 하면서 상대방이 한 말에 대한 어떤 코멘트를 한다거나 advice를 한다거나 suggestion을 주는 상황에서 그 사람의 한 말을 이렇게 한번 확인해서 하는 거랑 그리고 I've never thought of it that way 이거랑 good question 이런 거. 그리고 이 진행형을 그러니까 한국어에서 그러니까 왜 영어에서만 생각하시면 안 돼요. 영어에서 미래에 대한 얘기를 왜 진행형으로 하느냐, 그게 가까운 미래냐, 먼 미래냐 이게 아니라 한국어에서도 우리말에서도 미래에 있을 얘기를 하는데 현재형으로 얘기를 하는 경우가 많아요. 진짜 많아요. 할 거다 보다 한다로 얘기. 나 내일 출발해. 나 이따 2시에 돌아와. 나는 이번 주에 뭐 해. 나 다음 달에 어디 가. 이렇게 얘기를 하는 것처럼 뭔가 스케줄 일정 같은 걸 세워서 뭔가 예정인 것에 대한 얘기할 때 그렇게 많이 얘기를 해요. 그렇죠? 그거랑 비슷한 느낌인 게 영어에서는 진행형으로 얘기를 하는 거예요. 오케이? 그렇게 생각하시면 돼요.
All right, so keep that in mind. All right, that's it today. 복사해야 되죠. I'm gonna copy this. 이거는 그거죠. Whoops. Sorry, I didn't mean to. That was a mistake. I wasn't supposed to. Whoops. Where's the button? Oh, okay. Save. 제가 언제나 강조하는 부분인데요. 언제나 강조하는 부분인데 제가 최근에 들어서 진짜 많이 하게 되는 생각이 뭐냐면 영어를 배우는 데 있어서, 그러니까 다른 언어를 배우는 데 있어서 가장 중요한 게 어떤 방법으로 배우느냐, 어떤 방법으로 공부를 하느냐가 아니라, 그게 아니라 제일 중요한 게 뭐냐면 실제로 영어가 쓰이는 거를 많이 보고 듣고 쓰고 하는 게 가장 중요해요. 뭐 많이들 얘기하잖아요. 문법 단어 공부를 어떻게 하느냐, 문법을 어떻게 하느냐. 그러니까 이거는 2차적. All of this is secondary. 이건 다 2차적인 거예요. 2차적인 거고, 일단 1차적으로 어떤 조건이 갖춰져야 되냐면 평소에 강의 책이 아닌 실제로 그 언어가 쓰이는 거, 즉 미드, 영화, 유튜브 영상, 브이로그 하는 것들, 이런 거 있잖아요. 실제로 영어가 쓰이는 거. 그리고 좀 전에 얘기했던 커뮤니티 사이트 같은 데 가서 사람들이 하는 얘기들, 사람들이 댓글 구간에서 사람들이 서로 주고받는 얘기들. 영어가 강의 목적으로, 교육 목적으로 만들어진 거 말고 실제로 언어가 쓰이는 그 현장을 많이 보고 다 이해가 못하는 것 맞아요. 꼭 모든 게 내 앞에 있는 게 모든 게 다 이해해야 되는 게 아닌 게 정상인 거예요. 무슨 얘기인지 알겠죠? 그런 똑같은 마음으로 해외에 나와서 적응하려고 해봐요. 적응이 되겠어요? 모든 게 다 이해돼야 되고, no. 그냥, 그쵸? 다 모르겠고 잘 이해도 안 가고 싫고, 그래도 어쨌든 거기서 부딪히면서 시간을 많이 보내다 보면 적응을 서서히 하면서 받아들여지게 되잖아요. 언어도 똑같아요. It's exactly the same. Okay? So, anyway. 그래서 근데 사실 이 아까 얘기했던 1차 조건, 영어를 접하는 시간이 많아야 되는 거, 실제로 언어가 쓰이는 걸 많이 보고 듣고 나도 많이 쓰고, 이거를 안 하고 2차적인 것만 계속 하니까 영어가 안 느는 거예요. 강의만 계속 봐버릇하면은요, 강의만 볼 수밖에 없어요. 강의밖에 몰라요. 그리고 강의에서 벗어난 걸 보면 하나도 모르겠고, 왜냐면 강의만 봐왔으니까. Do you know what I'm trying to say? Okay. 그런 동시에 영어를 내가 매 순간 영어를 완벽하게 잘해야 되는 게 아니에요. 못하는 게 정상이에요. It's absolutely perfectly fine. Okay?
Don't worry about that. 여러분 운전도 처음에 배우자마자 완벽한 상태로 하고 다녔어요? 아니잖아요. 운전 못해갖고 막 남들한테 민폐 끼치고 다녔잖아요. 그러면서 계속 했잖아요. 그러면서 늘었잖아요. Same thing. 언어도 마찬가지예요. 내 언어는 내 발음이 너무 안 좋아서 저 사람이 나를 우습게 보고 야, 맞아요. 우습게 볼 거예요, 사람들이. But you know, don't let that bother you. Don't let that bother you. Okay. Alright. 제 복사 해놨나요? 제가 복사를 복사 안 해놨나 아직? 해놨죠? Save. It's there, right? Yeah. Okay. Okay. That's pretty much it today. Thanks for spending time with us, and thanks for stopping by. I had a lot of fun with this dialogue. Please use this. Whenever I provide a dialogue, use it like a script and pretend like you're an actor. And ideally, you would have someone to practice this with because it's a dialogue that's being done with two or more people. And so ideally, you would have someone going over the dialogue with you, okay? And repeat it again and again until both of you, or even the three of you in this case, could actually just remember without even looking at the script. Just memorize everything, and that's how much you should try to repeat it, okay? All right. Okay. So that's it today, and I hope I can see you again really soon in a future live stream or in a future lesson video, okay? Have a great rest of your evening, and I hope I can see you again really soon. Have a good night, everybody. Love, it's your day to start over. The moves are yours to make. It's okay. Get your new So my other mic isn't working. your new tattoo. She glows in primo, feels primo. She beats her OGs with sequels. Lethal, her look, but she's sweet though. She sings so shots like they're free throws. Whoa, make 'em by the knuckle when she dance slow. She don't really do it for their benefit. She could make 'em fall with a glance though. Stay independent, saying thanks for the sentiment. Hit the switch and she's gone. Been too long since she got to get down with the girls, do a song. Took till now, but she found what she lacked and she laughs cause the girl made the last too strong. It's a goal to get lit, she floats when it hits. Been a minute now, she knows she missed this and told us this. I'm not limited by anyone, already got my tattoo pick. Love, it's your day to start over. The moves are yours to make. It's okay. Get your new tattoo, your new tattoo.